हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਫੇਸ ਟੈਕਸਚਰ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਕਸਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਦ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼। ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ measurement of surface finish. The need of producing smoother and harder surface was realized as greater and bearing loads were demanded. The functioning of machine arts, load carrying capacities, tool life, fatigue life, bearing corrosion and wear qualities of any component of a machine have direct bearing with its surface texture. Therefore, these effects made the control of surface texture very important. Failure due to fatigue always starts to occur at sharp corners where stress failure due to fatigue always starts to occur at sharp corners where stress concentration occurs. So sharp corners ਦੇ ਉੱਪਰ stress concentration ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ failure ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ due to fatigue occurs at sharp corners. The root of any surface irregularities act at sharp corner and such part fails earlier. Thus, in order to increase the life of any part which is subjected to repeated reversals of stress, the surface must be given very good finish. Good bearing properties in any part of are obtained when the surface has large number of irregularities, that is a large number of hills and valleys. If the lubricating oil is perfectly smooth, then seizure would occur due to difficulty of maintaining the lubricating film. The hills in irregular surface reduce the metal to metal contact, and valleys help to retain the film of lubricating oil. Therefore, it becomes essential to measure the surface texture quantitatively. Also, the greater demands of high surface finish resulted in refined processes like grinding, honing and lapping. So, आ सारी की ना grinding, honing and lapping are these are surface finish processes. It may be appreciated that it is not possible to produce perfectly smooth surface. The manufactured surface always departs from the absolute perfection to some extent. The imperfection on the surface are in the form of imperfection on the surfaces are in the form of succession of hills and valleys, varying both in height and in spacing. The textures or roughness on surface is influenced by machining process employed. For instance, a surface machined by a single point tool will have roughness which is uniformly spaced and directional. In the case of finishing process, the texture is irregular and non-directional. If the hills and valleys on a surface are very close, that is the wavelength, if the wavelength is very small, then surface appears as rough. This is due to the action of cutting tool
and this is referred to as primary textures. So ਇਹਨੂੰ primary texture ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. If the hills and valleys on a surface are far apart, it is due to imperfection in the machine tool and is referred to as secondary textures or waviness. The imperfections to be found on any surface take the form of peaks and valleys of different heights and wavelengths. This distinction between primary and secondary texture is due to difference in wavelength. So distinction between primary and secondary textures is because of difference in wavelength. It is, however, impossible to specify any particular wavelength which could be treated as the dividing line between the primary and secondary textures. This depends on the requirement and class of the work desired. Now we'll see what is surface texture. Surface texture ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? The surface textures may be defined as the characteristics quality of an actual surface due to small departures from its general geometrical form which, occurring at regular or irregular intervals, tend to form a pattern or textures on the surfaces. So surface texture एक बार फिर पढ़ लेंगे. The surface texture may be defined as the characteristics quality. It is a quality of an actual surface due to small departures from its general geometrical form which, occurring at regular or irregular intervals, tend to form a pattern or textures on the surfaces. Surface textures varies according to the machining process used in producing it. So surface texture vary करता है according to the machining processes used in producing it. This is certainly true in case of metal machining. So metal machining के case ਵਿੱਚ बिल्कुल true हैगा. Those differences are apparent by visual examination and can be felt readily by passing a fingernail over the surface. The texture of a surface may be regular or irregular in character and may be in a particular direction or be non-directional in character. The problem of the measurement of surface texture is complex owing to the number of possible variables. Therefore, in practice, for the normal control of manufactured components, a complete analysis is not possible or even not desirable. The difficulty is overcome mainly by specifying the finishing process. The problem is three-dimensional in character. In practice, it is conveniently reduced to one of two-dimensional geometry. This is accomplished by limiting individual measurements to the examination of profiles of plane sections taken through the surface being measured. So this was about textures. Now we come to what are the primary and secondary textures. Any material being machined by chip removal process cannot be finished perfectly due to some departures
from ideal conditions as envisaged by the designer. Due to conditions not being ideal, the surface produced will have some irregularities, and these geometrical irregularities could be classified into following 4 categories. So, geometrical irregularities can be classified into 4 categories. First order irregularities. So, first order ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ irregularities fall ਕਰਦੀ ਹੈ? Irregularities arising out of inaccuracies in the machine tool itself. So, और irregularities ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ irregularities ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ irregularities. So, irregularities arising out of inaccuracies in the machine tool itself. For example, किस टाइप दी inaccuracies हो सकती हैगियां टूल दे विच? Lack of straightness of guide ways on which tool post is moving. Suppose इस टाइप दी inaccuracy हैगी, एग्जाम्पल दी गई हैगी. Surface irregularities arising due to deformation of work under the action of cutting forces and the height of the material itself are also induced under this head. So, surface irregularities arising due to deformation of work under the action of cutting forces and the height of the material itself, ਜਿਹੜੀ ਆ irregularities ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ irregularities ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ irregularities. Irregularities caused due to vibrations of any kind such as chatter marks. So, all irregularities which are caused due to vibrations of any kind, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ chatter marks ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ chatter marks ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ irregularity ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ irregularities. Irregularities caused by machining itself due to characteristics of the process. So, irregularities which are caused by machining itself due to characteristics of the process. This also includes the feed marks of the cutting tool. Last, fourth order the irregularities ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? Irregularities arising from the rupture of the material during the separation of the chip. So, those irregularities which arise from the rupture of the material during the separation of the chip. These irregularities of 4 orders can be grouped into the following 2 groups. So, अगर आप 4 टाइप दी जी irregularities है इसनों आप 2 ग्रुप्स दे विच ग्रुप किया जाता है, प्राइमरी टेक्सचर्स एंड सैकेंडरी टेक्सचर. सो हुण आप देखेंगे कि प्राइमरी टेक्सचर्स किनू कहते हैं और सैकेंडरी टेक्सचर इसमें कहा जाता है. प्राइमरी टेक्सचर, दिस ग्रुप इंक्लूड्स irregularities of small wavelength caused by direct action of the element on the material or by some other disturbance such as friction, wear or corrosion. These errors are chiefly caused due to feed rate and due to tool chatter. So, जो A errors ने these are caused mainly because of feed rate and because of tool chatter. Secondary texture ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ irregularities ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? This group includes irregularities of considerable wavelength of a periodic character resulting from mechanical disturbances in the generating setup. So, ਇਸ group ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? This group includes
irregularities of considerable wavelength, primary ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ irregularities of small wavelength, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ irregularities of considerable wavelength of a periodic character resulting from mechanical disturbance in the generating setup. Any surface could be considered to be combination of two forms of wavelength, large wavelength for waviness and smaller wavelength for roughness, superimposed upon each other. One of the problems in measuring surface finish is to separate the waviness from the roughness. So as figure ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ wavelength height ਕੀ ਹੈ, roughness height ਕੀ ਹੈਗੀ, waviness width, roughness width ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. Now we come to the main topic, methods of measuring surface finish, ਕਿ ਕਿਹੜੇ methods ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ surface finish measure ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ. Following two methods are used for measuring the finish of a machined part. ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ surface inspection by comparison method. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ comparison method ਨਾਲ surface ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੇਜਰਮੈਂਟ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡਸ the surface texture is assessed by observation of the surface. The various methods available under comparison methods are, so ਅੱਗੇ comparison method ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ methods ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ surface finish ਦੀ inspection ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਨੰਬਰ 1 touch inspection, number 2 visual inspection, number 3 scratch inspection, number 4 microscopic inspection, number 5 surface photographs, number 6 Micro-interferometer, number 7 Wavelength surface Dynamometer, and number 8 is reflected light intensity. So these are the eight methods ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 8 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਟੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ. ਟੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਦ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ is moved along the surface at a speed about 25 mm per second. So finger tip surface ਦੇ ਉੱਪਰ move ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ surface finish ਆਪਣੇ inspection ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ finger tip ਨੂੰ ਆਪਾਂ move ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਉਹ approximately speed ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 25 mm per second. And the irregularities as small as 0.01 mm can be easily detected. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 0.01 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ irregularities ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ it can be detected easily. The main limitation of this method is that the degree of surface roughness cannot be assessed. ਸੋ ਕਿੰਨੀ surface roughness ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਚ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਸਮੂਥਰ ਔਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਫ. ਕਿੰਨਾ ਰਫ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਮੂਥ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਆਲਸੋ ਦਾ ਮਨਿਊਟ ਫਲਾਜ਼ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਡ. ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਘੱਟ 0.1 mm ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਆਲਸੋ ਦਾ ਮਨਿਊਟ ਫਲਾਜ਼ cannot be detected. This method can simply tell
which surface is more rough. So comparison हो सकती है कि दोनों surfaces दी, और it can be concluded कि केड़ा surface सारे नाल ज़्यादा rough है या जेड़ा केड़ा surface है वो घट rough है. Second हैगा method as the which visual inspection. Visual inspection ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, this method is limited to rough surfaces and results vary from person to person. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ. ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰਸ. ਸੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨੇਕਡ ਆਈ is always likely to be misleading, particularly when surfaces having high degree of finish are inspected. So visual inspection method है जो कोई ज़्यादा reliable नहीं हैगा, person to person vary करता हैगा. और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऐसे surface inspect करने होण ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ बहुत ज़्यादा degree of finishing हैगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ हैगा. और these results of visual inspection can be misleading, reliable नहीं होंगे. Third method हैगा scratch inspection. Scratch inspection ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, in this method a softer material like lead, babbit or plastic is rubbed over the surface to be inspected. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਾਈਕ ਲੈਡ, ਬੈਬਿਟ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ. ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ. ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਥੀਸ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ. ਨੰਬਰ 4 ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਏ ਮਾਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਦ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਐਂਡ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦ ਸਰਫੇਸ ਅੰਡਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ. ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਨ ਐਨ ਅਦਰ ਮੈਥਡ ਏ ਸਟੇਟ ਐਜ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਬੀ ਇੰਸਪੈਕਟਡ ਐਂਡ ਏ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ projected at about 60 degree to the work. Thus, the shadow cast into the surface scratches are magnified and the surface irregularities can be studied. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ 60 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, and the shadows cast into the surface scratches are magnified and the surface irregularities can be studied. This is probably the best method for examining the surface finish, but it suffers due to limitation that only a small portion of the surface can be inspected at a time. Thus,
several readings are required to get an average value. So problem ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਸੈਵਰਲ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਸਰਫੇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। In this method, magnified photographs of the surface are taken with different types of illumination. In case we use vertical illumination, then defects like irregularities and scratches appear as dark spot and flat portion of the surface appear as bright area. So अगर ਆਪਾਂ vertical illumination use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ irregularities and scratches ਉਹ appear ਹੋਣਗੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ as dark spots and flat portion of the surface appears as bright area. तो ਜਿਹੜਾ flat surface ਹੈ flat portion ਹੈ surface ਦਾ that will appear on the photographs as bright area and ਜਿਹੜੀਆਂ irregularities ਹੈ defects ਹੈਗੇ irregularities ਜਾਂ scratches ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ as dark spots ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਣਗੇ। in case of oblique illumination ਅਗਰ oblique illumination ਹੈਗੀ reverse is the case। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ vertical ਆਪਾਂ illumination ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਰਕ ਸਪੋਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਫਲੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਬਲੀਕ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਫਲੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। Photographs with different illuminations are compared and the result is assessed. So different types ਦੀਆਂ illumination ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ photographs ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ results ਨੇ photographs ਨੂੰ compare ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ result assess ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6ਵਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ Micro-interferometer. In this method, an optical flat is placed on the surface to be inspected and illuminated by a monochromatic source of light. Interference bands are studied through a microscope. Defects, that is scratches in the surface, appear as interference lines extending from the dark bands into the bright bands. The depth of the defect is measured in terms of the fraction of the interference band. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਫੇਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ। 7 ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 7 Wavelength surface dynamometer. In this method, the pendulum is lifted to its initial starting position and allowed to swing over the surface to be tested. If the surface is smooth, then there will be less friction and the pendulum swings for a longer period. Thus, time of swing is a direct measurement of the surface finish. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸਵਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੈਂਡੂਲਮ
ਇਸ ਕਰਕੇ ज़्यादा देर ਲਈ ਸਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਫਨੈਸ ज़्यादा ਹੋਈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ज़्यादा ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ